नमस्कार सत श्री अकाल वैस्टर्न न्यूज़ देख रहे जी पंजाब के दर्शकों का स्वागत है। मैं होजल सतनाम। बुलेटिन की शुरुआत में नज़र पा लैंने कुछ अहम खबरों ते। बेरोज़गारी दर के वधण कारण बराक ओबामा ने जताई चिंता, मिडल क्लास नूं सहारा देण की जताई वचनबद्धता। यूनाइटेड नेशनस असैंबली च सीरिया खिलाफ पेश किए मते ते लगी मोहर, असद ते दबाव बनाउण दीआं कोशिशां। ब्रिटेन में साल 2011 वर्गे दंगे मुड़ होने की संभावना, नौजवानों ते करवाए गए सर्वेखण च होया खुलासा। हुण खबरां तफसील नाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हालिया बेरोज़गारी दर के वधण कारण मिडल क्लास नूं प्रफुल्लित करन लई होर ज़्यादा काम किए जाने की जरूरत है। वाशिंगटन डीसी च बोलदे उन्होंने कहा कि अमेरिका की बेरोज़गारी दर वध के 8.3% हो गई है। उधर मिट रोमनी अपनी चोण मुहिम च लगातार बराक ओबामा दीआं वित्ती नीतियां कारण उन्होंने लताड़दे आ रहे हैं। बराक ओबामा मुताबिक उन्होंने प्रशासन बेरोज़गारां नूं लगातार नौकरियां दे रहा है, पर इसके बावजूद यह दर वधदी जा रही है। ताज़ा बेरोज़गारी दर संबंधी रिपोर्ट बारे मिट रोमनी का कहना है कि यह मिडल क्लास लिए एक होर मार है। उन्होंने कहा कि ओबामा बेरोज़गारां लिए कुछ खास नहीं कर रहे। This morning, we learned that our businesses created 172,000 new jobs in the month of July. That means that we've now created 4.5 million new jobs over the last 29 months and 1.1 million new jobs so far this year. Those are our neighbors and family members finding work and the security that comes with work. But let's acknowledge, we've still got too many folks out there who are looking for work. We've got more work to do on their behalf. The last thing that we should be doing is asking middle-class families who are still struggling to recover from this recession to pay more in taxes. Rebuilding a strong economy begins with rebuilding our middle class. Of course, today we just got a new number from the unemployment report, and it's another hammer blow to the struggling middle-class families of America, because the president has not had policies that put American families back to work. I'll put them in place and get America working again. You know this. These numbers are not just statistics. These are real people, really suffering, having hard times. 23 million Americans out of work, or stopped looking for work, or way underemployed. 23 million. The official unemployment number, 8.3%. That's the longest period of time, 42 months. The longest period of time we've had unemployment above 8% in American history since this has been recorded. This is an extraordinary record of failure. The president's policies have not worked because he thinks government makes America work. He's wrong. It's people like John that make America work. अमेरिकी राष्ट्रपति अहुदे की चोण लड़ रहे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी ने कहा कि वह हरेक साल अपना टैक्स अदा करते हैं। उन्होंने सेनेट मेजॉरिटी लीडर हैरी रीड के उस बयान को खारिज किया कि उन्होंने पिछले 10 सालों तो टैक्स अदा नहीं किया। नॉर्थ लास वेगास में उन्होंने कहा कि वह हरेक साल काफ़ी ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। रोमनी ने हैरी रीड को सवाल करदे पूछा कि उन्होंने किहड़े हवालियां जरिए यह गल कही कि वह टैक्स नहीं भरते। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेकर वो राष्ट्रपति बने तो यकीनन ज्यादा कमाने वालों तो घट टैक्स नहीं वसूलिया जाएगा। I have paid taxes every year, and a lot of taxes. So Harry is simply wrong, and that's why I'm so anxious for him to give us the names of the people who have put this forward. I wouldn't be at all surprised to hear the names are people from the White House or the Obama campaign, or who knows where they're coming from. Harry Reid really has to put up or shut up, all right? So Harry, who are your sources? Let's have Harry explain who that is. And by the way, Harry, I understand what you're trying to do. You're trying to deflect the fact that jobs numbers are bad, that Americans are out of work, and you're trying to throw anything up on the screen that'll grab attention away from the fact that the policies of the White House haven't worked to put Americans to work, and the policies of the Senate haven't even got a budget in place. I want to make it very clear. High-income people are not going to pay a smaller share of taxes in America if I'm president. I've been interested in seeing that the president continues to, not only in speeches but in ads, say things that are patently untrue. I made it very clear. My
tax policy will not reduce the taxes paid by high-income Americans. ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀ HIV ਏਡਜ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਿਲੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਯੂਗਾਂਡਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਗਾਂਡਾ 'ਚ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। I am here because I am worried. In recent years, the focus on prevention has faded, and new infections are on the rise again. I had the opportunity to discuss this with the President and with the Minister. Uganda is now the only country in sub-Saharan Africa where the rate of HIV is going up instead of going down. Now, I know that Ugandans, when you put your mind to something, can really get it done. So I'm hoping that together we can work on making prevention the focus again. Working with you now on the outbreak of the Ebola virus. We want to work with you on maternal and child health. There is so much that we believe is possible here in Uganda. Now, clinics like this wonderful program in this beautiful place needs resources. And all of us must keep up our funding commitments, the government of Uganda, other donors like the United States, and I am looking forward to being able to work with you to do that. ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਿਓਨ ਪੈਨੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਾਤੋਸ਼ੀ ਮੋਰੀਮੋਟੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਪਾਨ ਫੌਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਆਸਪਰੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਪਾਨੀ ਆਈਲੈਂਡ ਓਕੀਨਾਵਾ 'ਚ 9000 ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਰੀਨਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਇਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿਕ-ਫਿਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੇ ਮੈਰਿਜਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। I mean, he's promoting hatred. He's promoting that people still have to be in the closet, not live the lives that they were born to be, and promotes suicide, promotes bullying, promotes every of the bad stuff, and that's why I mean, I'm okay with someone exercising their First Amendment right, but not if it's like a hatred against someone else. I believe that marriage should be between a man and a woman. I do, yeah. I am a Christian. I'm born-again Christian, and I do uphold the biblical standards. You know, although I do believe that God does love homosexuals, each and every one. It's horrible. I mean, it's odious, and it's just filled with nothing but hate and anger and intolerance for something that really doesn't even affect their lives. His message came from a Christian heart and a belief that he believes in the Lord, God. He believed, and that's his belief, and he stood up for it, and I respect him a lot, and I'm supporting him here today because of that, but I'm mainly here for God, someone needs to stand up for God, and that's what I'm doing, and there's no hate involved or anything like that. The sign speaks for itself. Everyone's entitled to their opinion. I mean, everyone does have their opinion, and I mean, obviously coming from where he is, that is his beliefs. At the same time, I think Dan Cathy would agree with that, is showing love to all people. ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਜਲਦ ਪਰਤਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।